ayos na ang mga ka-plastic. Bawal ang plastic. So, yan po. M7 Samsung Smart Monitor na pwede nyong gamitin kahit hindi nakakabit yung CPU. Pwede kayong mag-internet dyan. You can watch whatever you want. Netflix, etc. So, sinaksak na po siya. Sino sinaksak? I-on natin ang ating monitor. Uy. Hola! Bonjour! May control siya. Two simple options. How would you like to get started? Choose one. To use the accessibility. So, first step po, i-connect nyo sa internet. Ayan, nakakonect na siya sa internet. First step, check. Second, na-update mo na. Third, sign into your Samsung account and sign in. Nangyari na. Sa buhay-buhay natin yan. Tagal din pala i-set up yan. Ganun. Yung mahingitay mo for use your voice to get what you want. Select a voice assistant. Pwede yung voice command. Kamanta ka daw. Bixby ginagamit natin na. Di ba Alexa? Hindi, Bixby sa Samsung. Discover faster way to link your application. Amazon Yan na po. Okay na. Follow nyo lang instruction. Ayan na siya. Ganyan lang po siya. So, ayan po. Samsung M7 Smart Monitor. Salamat po sa panonood. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Bye till my next vlog. Thank you.